Всех приветствую. Сегодня продолжаем играть Pathfinder Гнев праведных, и мы штурмуем крепость Рубеж. Перебили уже всяких больших и злобных демонов на входах. Дальше будет еще интереснее. Watch out for trouble. Септимус. О, с Амбедами будем вместе. You've crossed the wrong mongrel. Потрясенный. Out of my sight! Oh, thank you for amusing me. Cover me, all right? Этот немножко испугался. Этот прокатил, тоже испугался. Ну, бабау все разбежались. Отлично. Карамзадеха. Нечестивая аура, истинное зрение, увидеть невидимое. Все, что ли? Больше, наверное, ничего клевого не было. You won't survive me. Хера себе. Хера себе. Так, отбой. Тудум. Stab you or zap you? Why not both?
I'll just have to resort to brute force. Endure this! I will see to your demise. Distract them for me. So it comes to this! Make every strike count. Precision and grace. Time to share your treasures. You've crossed the wrong... I'll make short work of this. Так, вот теперь можно обратно уже вернуть. Не те кнопки. Out of my sight. Cover me, all right? Вслепую стреляю. No fear! You won't survive me. Смотрите, дурень!
endure this! Did you see that? I will see to your demise. Stab you or zap you? Why not both? Так, больше у тебя что-то там захватить кор. Make every strike count. Смотрите, он дуйнулся! You've crossed the wrong mongrel. Precision and grace. Distract them for me. You won't survive me. A dear guest on my doorstep. Please do come in. You have been long awaited. Арила разводит руками, словно радушная хозяйка. Жест не кажется фальшивым, но за ним чувствуется странное пугающее напряжение, отголосок непрозвучавшего нервного смеха. Рана на ее груди пульсирует алым. Ты просто учишься безумием, Арила. Что изменилось в нашей последней встрече? Ничего, отвечает ведьница, идя со смех. Имей смелость встретить меня, хватит уловок. There will be no more games, trust me. And I definitely won't run. There is too much at stake. The path to your souls and the world womb's healing demands my death. The accursed threshold prison where everything began must be where everything comes to an end. So I invite you in once again. Cross this threshold. I'll be waiting for you in the heart of the fortress, in the place where the wound was opened.
Хоро... Верните. Keep your calm. There are many roads to success. Созданный многолетним трудом служителей Полара и стараниями лучших магов крестового похода мерцает загадочным светом звезда Астролябии. Звездная Астролябия, словом, сама с нетерпением ждет часа, когда сможет высвободить свои силы и обрушить ее на демонов. Пора очистить небо над рубежом, пробудить артефакт. Добрая надежда на 23 часа. Знамя командора. I am calculating the likelihood of your victory. Taking into consideration the fortifications of Threshold, the long period it has been under demon control, and Aurelia Vorlesh, who is personally overseeing the defense, I would give the Crusaders a 30% chance of success at most. Of course, the presence of an illustrious scholar of Golarion in your ranks, meaning me, immediately increases your chances by 5%. Ты боишься? Fear is an unproductive emotion that typically gets in the way of a good experiment. And I have never indicated that I do not support my loyal follower in his battle against the demons. I simply calculated your chances of success. Какими бы ни были шансы, мы не отступим. If you win, I'll make sure to mention you in my encyclopedia. Aha! With that as an incentive, your chances have increased by 5%. Consider this my contribution to your victory. This is it. The last fortress. It's been a long road from the river city to here. We walked and walked and walked along the road. And suddenly, there's no more road. Ты готова к бою? Nobody is ready. It will be scary. Very scary. In the last fortress, all the lies will end, and the truth will rise. It's scary. But it's good. Ложь, правда, о чем? Nobody knows what will happen next. People are afraid of the future, so that's why they make it up. They lie to themselves so it's not so scary. They convince themselves and others of the things they make up. But one day the future will come. The story ends, for better or worse. When everything's already happened, there's nothing to be afraid of anymore. Так, записи. Reason to lie. Что ты будешь делать, когда война закончится? People used to call me a fool, a vagrant, and a beggar. Now they call me holy. It's so strange, because I'm just an ordinary little girl. But you know what's bad? I can see that some people are afraid of me. And some come to me and ask me if I'll punish other people for them. It's all so silly. It would probably be best if I go away somewhere, to a place where nobody knows me. They won't be afraid, they won't revere me, they won't ask me to work miracles. We've been on a long journey together, but it's at an end now. When we win, a new journey will begin. Идем, пора в бой. Hear that, Soot? It's time. Вот жив. Chief, is there any chance, even a tiny one, that we can just, call this whole thing off now and go home?
Before, I would have just made a run for it. But I can't do that now. Something is holding me back, and I really don't like the thought of leaving you high and dry. See what you turned me into? Можешь я сделать тебя героем? If you want to send me to the front line, I ain't going, so don't even try that hero stuff on me. I'm gonna fight because I don't want to die. And because we're kind of friends now. Don't you go getting yourself killed either. I can't stand being sad, so just don't do that to me. Все будет хорошо, если нет. Ну что ж, приятно было познакомиться. Likewise. Well, come on. What are you standing around for? Go and command this crusade of yours. Let's try to wrap this up quick. Either way, whether you win or lose, goodbye, Chief. After this battle, I'll never set foot on Galerion again. But in the Abyss, I'll always remember how much you did for me. And despite all the dangers, I can still get you my wares, even from here. So if you need anything, Chief, you know where to find me. Так, слушайте, вот Карамзадеха-то я замахал. Слева от меня что-то находится. Сказитель. Командор, как тебя занесло в самое пекло битвы? Это не первое мое сражение, командор. Я умею защитить себя. Гром схватки никогда не останавливал меня от того, чтобы влезть в очередную авантюру. Я пришел, чтобы стать свидетелем великих событий, и какие-то неопрятные демоны не посмеют мне помешать. Ты поможешь мне в сражении? Вряд ли, слепец, именно то, что вам будет необходимо при штурме крепости. Я останусь здесь, среди солдат, что охраняет ворота от незваных гостей. Если вам удастся захватить какие-то артефакты, чью природу вы захотите познать, принесите их мне, я прочитаю их историю. Как думаешь, что ждет меня впереди? Здесь мой дар бессилен. Эта история лишь предстоит стать написанной перо в ваших руках, командор. Ценю, что ты прибыл в самое сердце схватки. Разве я могу упустить такую историю? Я желаю познать ее как очевидца, не как слушатель. На штурм мы брали только самое необходимое. Голема художника иллюзий не взяли. Можно оставить его сюда? Своей магией. Да, пусть стоит. Значит, из этой ветоши расползлась эта дрянь, что терзает наши Вестан уже целый век. Снесите это место до самого фундамента. Зачем ты пришел? Как человек чести я не могу остаться в стороне и воюю с демонами всю жизнь. Если могу хоть чем-то пригодиться вам в последней битве, я готов рискнуть бой. Чем ты может быть полезен нашему войску? Возможно, для грядущего штурма вы захотите усилить отряд пары опытных наемников, или вам понадобится обучить своих товарищей новой тактике боя. Я могу вам помочь с тем с другим. Хорошо, что ты здесь. Focus on the goal. At last, this irksome crusade is drawing to a close. All right, it hasn't been that irksome. All in all, it was a fine adventure, and the company was more than adequate. The most important outcome of today, of course, will be that I shall be immortalized in works of art depicting the Fifth Crusade as the most attractive crusader. Я смотрю, ты не боишься поражения. Нас ведь ждет битва со страшнейшим ужасом мировой язвы. Perhaps I should reconsider. No. Others can be afraid. But I know who our leader is and what he is capable of. I have never seen you fail to rise to a challenge, no matter how impossible. So leave me and my optimism be. We will win. If anyone should be afraid, it is the wretches inside Threshold.
Что ж, вперед к победе. And to the victory feast, I trust? Watch out for trouble. Greetings. Allow me to congratulate you on leading the armies of the Fifth Crusade to its decisive confrontation. Excellent. At last, a real achievement and a genuine chance of victory. Мы у рубежа, нас ждет главный бой и решение проблемы язв. Ты рад? I suppose I am. Being happy is not in my nature. But for the first time in years, I feel something akin to that emotion. It would be interesting to analyze what I experience when I see the criminal Arilu Vorlesh defeated, the demons ousted, and the world wound closed at last. It promises to be an exceptional moment. Для меня было честью сражаться с тобой бок о бок, Ригел. And for me as well, Commander. For me as well. Нам пора. Будь готов к самому жестокому бою. I am always ready. Keep your calm. You know what's crazy? I never thought this moment would come so soon. It feels like only yesterday we were trying to bring a blazing Canabras under control, and now we're standing on the cusp of our last battle. Threshold. This isn't how I imagined it. I thought I'd be running happily toward death and trying to do something particularly heroic so I could go out in style. But now, I'm thinking about how we have to win and go back to Dresden because there's so much work still to do there. Мы точно не умрем, у меня хорошее предчувствие. Me too. You've got a whole army behind you, and we're all ready to win. If we fail now, when we've got this far, then that means the Crusades were always doomed to fail. We've been There are many roads to success. So this is it then? Threshold. Grubby little spot, isn't it? Looking around, I'm thinking to myself, maybe if we'd built it somewhere else, not in this god's forsaken hole, somewhere nicer, maybe then Arilu, here's her name, wouldn't have revolted. Maybe there would have been no invasion. But anyway, what's the use in wondering? Well, Warchief, are you ready? Ready to thrash all these Fae and Oglins and other Puxies? Ready to boot that king of the grasshoppers back to his magical beetle land? Может быть, лучше было бы совсем не строить рубеж. But then, what would we have done with all the witches and mages? Ничего не делать, жить бы мирно, свободно. Maybe you're right. If we didn't bother them, they wouldn't bother us. Folk live like that in other countries with no problems at all. And they don't have world wounds opening up on them. And then, if you think about it, mages aren't the problem. Problem's them Oglins and Fae that were chomping at the bit to get into our world. Without Arilu, Daskari, that dirty bug, would have just found other allies. Like a worthless brother. За это время мог бы запомнить, что мы воюем с демонами, не с феями. Still not long enough for me to know the difference between all the kinds of foul creatures. Remembering their names isn't my job. My job is beating them so hard they don't remember their own. Что будешь делать после победы? What am I not going to do? That's the easier question. In war, there's only two things you can do. Kill and die. In times of peace, there's no end to the things a man can do. I think I'll head to Gundren. After all their hardships, they could do with my help. Пора в бой. Fight! Ah! To Sarkoris! For the Oles clan! For the war chief! Нарушавай. There it is. The heart of the wound. The source of all the evil that has been wrought here over the last 100 years. It all began here. And we will end it here.
if Arilu Voralesh had never opened the world wound, I would never have ended up on Galarian. I would never have met Desna, or you. I would never have embarked on the path of good. This invasion has killed so many innocent people, but it has also led to my redemption. It means my freedom has been bought with thousands of innocent lives. But I will do everything in my power to help you close this abomination, so that no one else has to die. Ты победила бездну в себе. После такого разогнать ее войска будет расплюнуть. I did not do it alone. You have led your army to victory, and me to my dream. Теперь ты берешь на себя вину за все жертвы вторжения. Не слишком ли много для одной Рошалай? It's not about guilt. It's just that I am ashamed to take any joy in my freedom, knowing that this terrible war was the cause of it. Everyone would have been better off if the world wound had never been opened. But then I would have remained a monster. Perhaps one day I will atone for all the evil I did. But it took a far greater evil to make my redemption even possible. Что будешь делать после победы? I now have a dream of my own. I will pursue it. Ты готова? Тогда в бой. I am ready. Let the abyss tremble in fear. Так. I will guide. А что, отдохнуть здесь нельзя будет? Вот, блин. Так, сколько времени? Нормально еще. Focus. В распахнутых воротах рубежа тьма густа, словно варево в котле, она будто пожирает льющийся снаружи свет. Но опасность поджирает не только внутри. Соратники, которых вы не возьмете в последний бой, останутся охранять поступы к рубежу и должны быть готовы к сражению. Глядеться в тьму. Вам кажется, что вы видите размытые силуэты, но спустя мгновение понимаете, что это лишь обман зрения. Чтобы не пряталась во тьме, сейчас она затаилась и ждет вас. Пойти в крепость. Ну да, стандартный набор. Ноктикулы. В ваших ушах звучит смех, вы легко узнаете голос госпожи в синях. Ты меня не разочаровал, мой избранник, ты все делаешь именно так, как нужно. Надеюсь, в последний момент ты не подведешь меня и сделаешь все, что нужно. Хватит кривляться. Ни я сам, ни моя будущая победа тебе. Что тебе от меня нужно теперь? Разве смерть не принято, что благородная леди благословляет своего рыцаря перед решающим сражением? Считаю, что я обратился к тебе именно ради этого. Ты знаешь, что ждет меня впереди? Лучшим, чем кто бы то ни было, и вместе с тем все равно недостаточно. Впереди тебя ждет самая смертоносная, могущественная и искусный слуг, что у меня когда-либо бывали. Она величайший творец, потому лишь у тебя ее шедевра есть шанс ее превзойти. Можешь сама вмешаешься в схватку, раз так заинтересована в победе? Зачем? Ты так отлично справляешься. Все происходит именно так, как я того желаю. Хватит кривляться. Ни я сам, ни моя будущая победа тебе не принадлежат. Ну, если тебе не нравится, так думай. Мне нужно идти.
прошлом ты отверг мой нечестивый дар, но сейчас ты как никогда раньше понимаешь, что тебе нужны все силы, которые ты можешь получить впервые из-за эпохи. Свое существование вновь предлагаете свое покровительство тому, кто однажды отказался от него. Желаешь ли ты вступить в битву с Арилой Варлеш, окутанной моей защитой, или предпочтешь умереть без союзников? Что... Мне не нужен твой дар. Ты пожалеешь о своем решении, когда погибаешь, и знаешь, что для победы тебе не хватило самой малости. Но твоя принципиальность пришлась мне по нраву. Ты непокорен, строптив, целеустремлен, как и я когда-то. Я тоже не склонялся перед чужой силой. Быть может, раз мы так похожи, что заслужил право на мое расположение куда больше, чем мои самые им смиренные слуги. Пожалуй, я все же одарю тебе этот венец. Я соткала из самых темных и зловещих теней бездны. Носи его в знак моего уважения. Голос госпожи в тенях замолкает, но на смену ему приходит другой, чистый, звонкий голос Иамидай. Он звучит в ваших ушах, словно гром. Ты поступил верно. В твоей душе есть сила и стойкость, чтобы отвергнуть ложь госпожи в тенях, а значит, надежда для тебя все еще не потеряна. Я желаю тебе удачи, крестоносец. Иди и сделай то, что тебе... то, что должно. Так, что тут далее? Обруч совершенства плюс 8. Так, 39, 19, 21. 41. Неплохо. Skip the pleasantries. Watch out for trouble.
Целый век мы хранили смертных от вас, проклятые демоны. Мы воины страж камня, обретшие свободу, и мы здесь, чтобы отдать свой долг нашему освободителю. Time to share your treasures! Endure this! I'll make short work of this. I'll just have to resort to brute force! Cover me, alright? Чё на тебе понавешено? Make every strike count. Какой-то очень прочный. Stab you or zap you? Why not both? You've crossed the wrong mongrel. Вот козлина. Extract them from me. You won't survive me. Out of my sight! So it comes to me. Time to share your treasures. Endure this! I will see to your demise.
Does anyone require my counsel? Missed me already. I need to concentrate. Блин. There are many roads to success. Отмахались вроде бы. Yet another obstacle. Make every strike count. Cover me, all right? Precision and grace. You've crossed the wrong monk. Stab you or zap you? Why not both? I'll make short work of this. Да ну что. You've made your choice. You won't survive. Distract them from me. Time to share your treasures.
nicely. Watch and learn. This is my kind of work. Саргес растерзает его смертного. Бафомет щедро наградит меня за его голову. Сожалею, но мне придется вас убить, но я должен слушать мать. Endure this! Cover me, all right? Out of my sight! Блин. Make every strike count. Да ну блин. Stab you or zap you? Why not both? Хорош. Смотрите ее, дурью! You've crossed the wrong mongrel! Distract them from me. I will see to your demise. No fear! You won't survive me.
Заметки на эльфийском. О, еще одна. Получится ли нам выйти? Я нашел страницу, которая может тебя заинтересовать. Еще одна страница, но ведь мы уже узнали всю мою историю. Неужели? Так и есть, этого не может быть, но все же я вижу ее. Еще одна история, скрытая этими страницами, сейчас откроется перед нами. В 3 шагах влево каменная стена, в 3 шагах вправо каменная стена. Подо мной грубо отесанный каменный стол. Вокруг меня один лишь камень, холодный, как сердца моих тюремщиков. Поймана, заточена здесь, в каменном мешке, в этом карцере, без неба, без солнца, навсегда, навеки, до моей смерти. Кусанные ногти царапают каменные стены, скрошенные зубы прокусывают губы. Из горла вырывается нечеловеческий рык, это рычание зверя, в которого они меня превратили. Довольно, остановись, Арила, помни, кто ты и что тебе нужно сделать. Моя воля еще сильна, она единственное, что у меня есть, что мне осталось. Я заставлю свою руку опуститься, я разжимаю зубы. Я останавливаю рык, я побеждаю зверя, в которого превратилась даже сейчас, даже здесь, даже сейчас я не сдамся. У меня есть план, безумно опасный и спасительный. Я исполню его, я вызову демонов бездны, я уничтожу этот карцер вместе со всем Саркорисом, а может со всем Галарионом. Что это за место? Это крепость, противостоявшая врагам не внешним, но внутренним. Тюрьма для всех, чьи способности не одобрены жрецами Полары, шаманами Старасты или вождями Иза. Это рубеж, и я заключена в самом глубоком его карцере. За что тебя посадили в карцер? Глупый сказитель кривятся в небрежении. За что? Вопрос неправильный. Правильный вопрос почему? Потому что все вожди, жрецы, друиды, шаманы вместе взятые боятся одной женщины Арилы Варлеш. Боятся до коликов, до дрожи в коленях, до стучащих зубов. Они боятся не зря. Пожалуйста, продолжай. Мои тюремщики не знают о моем секрете. Моя камера на 6 шагов на самом деле намного просторнее. Я прокусываю вену на запястье, разрешаю крови омыть каменный пол моей клетки. Упавшие капли расползаются черным пятном, открывая путь в мое пространство. Небольшой уголок бездны, мое секретное укрытие в моей лаборатории. Я зажимаю кровоточащие раны, не хватало еще умереть здесь на радость моим тюремщикам и шагаю в портал. Я сажусь за стол и в очередной раз перебираю свои богатства. Я знаю их все на ощупь, я знаю каждый их детали и изъян. Они мой путь к спасению, моя надежда. Я нашла много лет назад в руинах хорошо спрятанной башни за секретной дверью в лаборатории какого-то древнего мага. Необработанный кристалл размером с сердце, пылающий пурпурным пламенем, и чистая страница, вырванная из старинной записной книжки. О, как бы я хотел заглянуть в эту книжку, почитать ее целиком, но мне хватило... Чистая, да. Мне хватило и этой одной страницы. Я провожу рукой по странице и чувствую обрывки слов и мыслей древнего мага, кого-то, кто шел по той же дороге, по которой иду и я. Я многого не понимаю, много ускользает от меня. Я слышу отголоски пугающих имен. Бафомет, Дискари, Ноктикулы, Кайни. Кто такой Кайни, неважно. И этих обрывков знаний мне хватило, чтобы разработать свой способ открытия разрыва между Галарионом и бездной. Не для того, чтобы бежать. О, нет, бежать я могу хоть сейчас, с моими возможностями это несложно. Для того, чтобы сражаться за свое будущее и за будущее своего ребенка, убитого тюремщиками на моих глазах. Если Галарион суждено пасть в моем сражении, так тому и быть. Интересно, гордился ли бы мной тот древний маг, написавший книгу, страницу из которой я держу в своих руках? Сказитель поднимает лицо и смотрит на вас слепыми глазами. Горжусь ли я? Мне хочется ответить, что нет, что я стыжусь того, что мои труды отчасти послужили основой для открытия мировой язвы. И все же во мне теплится только гордости за то, что мои труды все-таки венчались успехом. Сказитель обреченно вздыхает. Фаразма была права, не так ли? Эти знания следовало уничтожить с самого начала. Зло исходит не от знания, а от того, кто ими владеет.
Сказитель кивает. В ваших словах есть мудрость. Если бы Фаразма не заставил меня разорвать мою записную книжку и забыть ее существование, я бы просто спрятал ее так далеко, как бы только смог. И неизвестно, смогла бы Арил найти ее в этом случае. Госпожа Гробница виновна в произошедшем наравне со мной. И все же... Старик протягивает вам последнюю пустую страницу своей записной книжки. Пожалуйста, забери ее. Она больше не принадлежит мне. Она часть другой, еще более страшной, опасной книги. Уничтожь ее или сохрани. Теперь это уже твое дело. Расскажи, не навести надежду. Спасибо за историю. Маска достойнейшая. Из нехотя прикасается к маске, его брови тут же ползут вверх. Я вижу тьму, холодную, бесконечную, скрывающую многочисленные секреты. Я чувствую в этой тьме чьё-то присутствие. Кто-то ждет меня там, и эта маска — факел, призванный пронзить мрак и раскрыть вековечные секреты. Стоит лишь ее надеть, эльф подносит лицо к маске, но неожиданно останавливается. И все же я ощущаю обман. Как будто, согласившись надеть маску, я познаю много, но потеряю не меньше. Сказитель сглатывает, на его лице мелькает испуганное выражение. Чувствую, что эта маска предназначалась для меня, и это ловушка, в которой меня пытались заманить давным-давно, когда я еще считал себя архимагом Кьонина и искал способ воссоединить Галарион и бездну. К сожалению, для охотника я был слишком увлечен своими изысканиями, чтобы обратить внимание на его приманку. Сказитель взвешивает маску на руке, смехается и возвращает ее вам. Пожалуйста, заберите ее, она неинтересна. Не интересовала меня тогда и не нужна она мне и сейчас. Так, а здесь у нас можно отдохнуть? Watch out for trouble. Keep your calm. Smile. The world's not ending just yet. There are many roads to success. Keep your wits about you. Не забываем сохраниться. Так, по времени уже пора завершаться даже, сохраняться. Ладно, всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите на другие трансляции. Я буду рад видеть вас вновь. До следующей встречи.